First school in 94 in Boinapalli, small way, with 50 students, Pallavi Model School. Then slowly expanded Pallavi Group of Schools, about 25 schools. Then 2002-3 we have started DPS Mahendra Hills first. Then this campus is second, and which is the highest strength DPS in India, and CBSE and Cambridge and hostel. We have all the sports, either 2 courts or 3 courts, and about 8 academies. Dhoni Academy Cricket, this is a Badminton Academy, and in all our schools we have the sufficient ground and all the sports facilities. We give the education and sports and all-round development like culture programs, art, dance and wellness. And with support of our teachers, parents and management, with support of the students, today we are having about 45,000 students in all our schools and engineering college and management college. When we started 50 students, and we have struggled very hard initially, but with the focused manner, gradually we developed. And we are giving the affordable education compared to other schools, and quality we never compromise academically or infrastructure wise or sports, whatever students needs. And we gave all the encouragement and sports encouragement, and our teachers are doing wonderful and they are taking their ownership. And today our students are there in all over world, in India, government services, defense, you take any sector. Incidentally, our students in corporate law and Infosys HR Hyderabad is our student. Like that, our students are there in any field, and we continuously do this education to all the needy people. And we also give the rural student sports scholarship, academic scholarship, and hostel also. Anyone who are not able to pay, we also give the free education in the hostel. Like that, we are contributing ourselves to the society, and government also doing good sports encouragement by the state government and central government. And with our teachers' ownership and dedication, we want to continue to do this, and we also expect all our students and parents give the same support. And today, finally, I thank all the Honorable Governor and all the elders on the stage, and it is a very special day for us. Thank you. Traffic Awareness Park, sir. The idea is that from the childhood itself, every child should become aware of this, and they should also make their parents aware, so that when they are there with their parents in the vehicles, they also ensure that the traffic rules are followed, sir. Brief note on what we have been doing in the department under the leadership and guidance of Honorable Minister, sir. He is continuously guiding us to take new initiatives in the state, sir. As far as transport department is concerned, sir, a lot of vehicles, a lot of drivers, we keep interacting with them, sir. So the idea has been to make the interaction faceless through IT, so that even things as simple as not so simple, sir, and in fact as slightly complicated things like giving of a driver's license, we are in the process of automating that, sir, so that everything will be computer driven and there will not be any human element for anybody to make any mistakes. Similarly, for giving fitness certificates to the vehicles, sir, that's also we are trying to automate, sir. We are in the process of bringing machines, so that once the vehicle enters into this area, in this track, every part of the vehicle, be it its brake or the headlights, everything is properly checked. Sir, we have recently come up with a EV policy in the state, sir. The state has taken this decision to promote electric vehicles, and all the registration charges, etc., have been totally done away with, so that
more number of two-wheelers, three-wheelers, four-wheelers, and even commercial vehicles. The electric vehicles are promoted in the state, sir. Especially Hyderabad needs it a lot, sir. As you know, we don't want to go the way many of the metros in our country, like Delhi and all, have been going in terms of pollution, sir. So, in addition to that, sir, we have recently come up with a scrapping policy, sir. So, we have mandated it that all the government vehicles and even private vehicles should be scrapped through a process, and so that all the scrap that is created out of it does not go and get dumped anywhere, but it is properly disposed. And along with that, incentive is also given to the vehicle owners who scraps their vehicle. When they purchase the next vehicle, they get a discount on the registration charges. Totally follow the traffic rules. Obviously, traffic rules following comes only after they know it. So we have come up with English and Telugu version of the traffic rules that every driver is supposed to pass before they get the license. Of course, this is prospective, sir. So people who have already taken the driving license, I would exhort the students here to tell the society at large and definitely their own parents and their friends to go through that book and memorize that book so that they don't make any mistakes as far as following of the traffic rules is concerned, sir. So I thank especially the Nacharam DPS and sir, thank you, sir, for giving this opportunity to this department to showcase what we are doing and also giving us this motivation so that we take such initiatives more and more, sir. Thank you, sir. అలాగనే పొన్నం ప్రభాకర్ మా మినిస్టర్ గారికి, అలాగనే ఎంపీ గారికి, రాజేందర్ గారికి, చైర్మన్ గారికి, మీ అందరు కూడా నా నమస్కారం. చాలా సంతోషం ఈరోజు అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాము స్కూల్స్ల్లో తీసుకోవడము చాలా అవసరం కాబట్టి, ఎందుకంటే మీరు అందరు కూడా చూస్తున్నారు ఎక్కడ పోయినా యాక్సిడెంట్లే జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ రావాలంటే మినిమం అప్సుగూడ నుంచి రావాలంటే కనీసం 45 మినిట్స్ తీసుకుంటుంది సార్. ఎందుకంటే ఎవరు కూడా రూల్స్ మెయింటైన్ చేయరు కాబట్టి ఆ టైం పడుతుంది. మీ పిల్లలకు కూడా, అందరి పిల్లలకు కూడా ఇది ఒక నాలెడ్జు. ప్రతి స్కూల్లో కూడా పొన్నం ప్రభాకర్ సార్ని అడుగుతా ఉన్నాను, ప్రతి స్కూల్లో కూడా పెట్టిపియండి సార్, పెట్టిపియాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. ఇంకా కూడా ఈ స్కూళ్ళల్లో అంతటా కూడా చాలా మంచి స్కూల్స్, మా ఏరియాలో చాలా స్కూల్స్ ఉన్నాయి. మెయిన్ ముఖ్యంగా అందరి స్కూల్ వాళ్ళని, మేనేజ్మెంట్ కానీ అందరిని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. నేను బీయింగ్ ఎమ్మెల్యే అందరిని కూడా కొద్దిగా ఫీజులు తక్కువ చేయమని, అందులో పాటు ఈ స్కూల్ కూడా అడగడం జరుగుతూ ఉంది. గరీబ్ వాళ్ళకి ఎవరైతే బీసీలు ఎస్సీలు ఉన్నారో, ఇంకా అంతకంటే తక్కువ కులాలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా 50% 60% కన్సెషన్ ఇవ్వమని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను అన్నాను. ఈ టైం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ. చిన్నప్పుడే మొక్కయి వంగంది మానయ్య వంగంది అన్నట్టుగా చిన్నప్పుడే అన్ని మంచి విషయాలు బాగా నేర్చుకోవాలి. మనం పెరుగుతున్న కొద్దీ రకరకాల డైవర్షన్స్ ఉంటాయి, కానీ చిన్నప్పుడు ఏదైతే మనం మంచి విషయాలు నేర్చుకుంటామో అది అప్పుడప్పుడు మనని జీవితంలో పక్కదారి పోకుండా అలర్ట్ చేస్తుందని బాగా నమ్ముతాను నేను. అట్లా అనేక విషయాలు చిన్నప్పుడు నేర్చుకోవాలి. సో కొమరయ్య గారిని నేను అభినందిస్తున్నాను. మేనేజ్మెంట్ అందరూ, టీచర్స్ అందరూ కూడా బాగా వర్క్ చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది. పర్ఫెక్ట్గా పర్ఫామ్ చేసినారు పిల్లలందరూ కూడా. ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఎలా మనం ఫాలో చేయాలి, అందులో ఎట్లా వైలేట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ట్రాఫిక్ జామ్కు మెయిన్ అసలు రోడ్లు బాగానే ఉన్నాయి కాదు కొన్ని జాగాలలో, కానీ ఏమవుతుంది, రూల్స్ పాటించకపోయేటకు జామ్ అయిపోయి ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు జరుగుతున్నాయి. సో ప్రతి పౌరుడు, దేశంలోని ప్రతి పౌరుడు కూడా రోడ్డు మీదకి వచ్చినప్పుడు ఎలా ప్రవర్తించాలి, పేవ్మెంట్ మీద ఎలా నడవాలి, రోడ్డు డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎట్లా నడవాలి, ఎటువంటి పరిస్థితిలో ఉండాలి, ఏ మానసిక స్థితిలో ఉండాలి, అన్నీ ఎంత చక్కగా విపులంగా చాలా సింపుల్గా ఫ్యూ మినిట్స్లో స్టూడెంట్స్ అందరూ ఎంత బాగా చెప్పిండ్రు. నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు అందరికీ. ఇలాగే అనేక విషయాలు అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ చిన్నప్పుడు నేర్చుకోవాలి. ఫస్ట్ ఎయిడ్ కావచ్చు, పాము కాటు జరిగినప్పుడు, తేలికుట్టినప్పుడు, లేకుంటే ఏదైనా దెబ్బ తగిలినప్పుడు ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఎలా చేయాలి అనే విషయాలు. అలాగే అనుకోకుండా ఈత కొలంలో ఈ మధ్య మనం చాలాసార్లు విన్నాం, పిల్లలకేమో లోతు తెలియదు, నీళ్లు చూడంగానే సంతోషం అనిపించి నీళ్ళలకు పరిగెత్తుతారు చిన్న చెరువు కనిపించగానే, కానీ లోతు తెలియక అనేక మంది మరి మనం చూస్తున్నాము. అలా కాకుండా మనం ఎవరన్నా నీళ్ళలో మునిగిపోతే కూడా సేవ్ చేయడం, ఈత వచ్చిన వాళ్ళు, ఇలాంటి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్, అలాగే ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్, ఇలాంటివన్నీ కూడాను
మనం అవేర్నెస్ చిన్నప్పుడే క్రియేట్ చేయాలి. ఏది ప్రమాదం వచ్చేదంటే మనం ప్రకృతి వైపరీత్యాలు కావచ్చు, యాక్సిడెంట్స్ కావచ్చు, ఇలాంటి విషయాల నుంచి మనం ఎట్లా మనల్ని మనం రక్షించుకోవడం కాక ఇతరులను ఎలా మనం రక్షించాలి అనేది చాలా చక్కగా ప్రతి స్కూల్లో కూడా ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటే బాగుండు. ఇంకా అనేక ప్రోగ్రామ్స్ కూడా హైజీన్ గురించి కావచ్చు, తర్వాత చాలా విషయాలు చిన్నప్పుడే చెప్పొచ్చు. ఇవన్నీ కార్యక్రమంలో అన్నీ ఉండవు, ఇదే పాఠంలో ఉండకపోవచ్చు, కానీ ఇవి చాలా అవసరం జీవితానికి. ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమంలో లేని కూడా అంటే సిలబస్లో అన్నీ ఉండవు, కానీ జీవితంలో బయటికి వెళితే ఆ జీవితం వేరే ఉంటుంది, పుస్తకం వేరే ఉంటుంది, పాఠం వేరే ఉంటుంది, బయట మనం చూస్తున్న జీవితంలో చాలా వ్యత్యాసం ఉంటుంది. కనుక ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ మేనేజ్మెంట్ చొరవ తీసుకొని చేయడం అనేది చాలా సంతోషం. నేను పర్సనల్గా అభినందిస్తున్నాను కమిటీ సభ్యులందరినీ. ఈ కమిటీ ఇందులో పనిచేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్తే అందరికీ. ఇవాళ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాం చిన్నపిల్లల నుంచే వాళ్ళ గొప్పగా అందిస్తే కొంత తగ్గే ఆస్కారం ఉందన్నటువంటిది మనందరం దానికోసం కృషి చేయాలని చెప్పి అయితే అప్పీల్ చేసిందో తప్పకుండా ఈ ప్రోగ్రాం నిరంతరంగా కొనసాగాలని చెప్పి కోరుతున్నా. రెండవది, ఈ మధ్యకాలంలో క్యాన్సర్ డెత్, అదేవిధంగా యాక్సిడెంటల్ డెత్ విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. ఇవాళ అన్నిటికంటే కూడా అత్యధికంగా చనిపోతున్నటువంటిది రేపు యాక్సిడెంట్స్ అని చెప్పి లెక్కలు చెప్తున్న సందర్భంలో వేలాది మంది యుద్ధంలో చనిపోయే వాళ్ళకంటే అనేక రేట్లు యాక్సిడెంట్లో చనిపోతున్నారని చెప్తున్న ఈ రోజులలో డెఫినెట్గా పిల్లలు సూచించినటువంటి అనేక సూచనలు ఏవైతున్నాయో ఇవాళ డెడ్లీ కర్వ్స్ కావచ్చు, ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటించకపోవడం కావచ్చు, లేదా అనేక ఏవైతే మనకు అడ్డులు ఉన్నాయో వాటిని మనం పరిష్కరించకపోవడం వచ్చేటువంటి అనర్థాలు కావచ్చు, ప్రభుత్వాల పరంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు, ప్రజలకు చైతన్యం చేస్తూనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరం కావచ్చు, కేంద్ర ప్రభుత్వ పరం కావచ్చు, వాటికి సంబంధించినటువంటి ఈ హడ్డల్స్ అన్నీ కూడా తొలగించేటువంటిది యుద్ధ ప్రాతిపదికన చేయాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. ఈ మధ్యకాలంలో దేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా స్వతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు నేషనల్ హైవేస్ విషయంలో ఈ 10 సంవత్సరాల కాలంలో గొప్ప వేల కిలోమీటర్ల ఆ నేషనల్ హైవేస్ అయిన తర్వాత స్పీడ్ పెరిగిపోయింది, టెన్షన్ పెరిగిపోయింది, దాంతో యాక్సిడెంట్స్ కూడా పెరిగిపోతున్నాయి. కాబట్టి డెఫినెట్గా ఈ మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ప్రజలను తప్పకుండా చైతన్యం చేయాల్సిన అక్కడ ఉన్నది. మనం డిపార్ట్మెంట్ పరంగా మరింత కేర్ తీసుకుంటే తప్ప ఈ యాక్సిడెంట్స్ ఆపలేమనే విషయాన్ని మర్చిపోద్దని చెప్పి కోరుకుంటూ, మూడవ అతి ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఇవాళ ఈ యాక్సిడెంట్ కేసులలో పెద్దవాళ్ళు చిన్నవాళ్ళు అనే తేడా లేకుండా ఇవాళ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎక్స్పెండిచర్ వస్తుంది. దీంట్లో ఇవాళ గుడిసెల్లో ఉన్నవాడైనా చక్కగా పోయి యాక్సిడెంట్ అయిపోతే ఇలా హెడ్ ఇంజరీ అయిపోయింది, బ్లడ్ క్లాట్ అయిపోయిందంటే 10 లక్షలు 15 లక్షలు హాస్పిటల్లో డిపాజిట్ చేస్తే తప్ప నయం చేయని పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి ఇవాళ ఈ యాక్సిడెంట్లలో చిన్న కుటుంబాలు కనుక ఇన్వాల్వ్ అయితే ఆ కుటుంబాలే మొత్తం జీవితాంతం అంధకారమైనటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎక్స్పెండిచర్ కాబట్టి ఈ యాక్సిడెంట్ ద్వారా వచ్చేటువంటి అనర్థాలు ఎన్ని మార్లు చెప్పుకున్నా చాలా ఎక్కువ. కాబట్టి తప్పకుండా ఇవాళ డిపార్ట్మెంట్ పరంగా, ఇవాళ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ పరంగా మంత్రి గారికి ఎక్కడెక్కడ ఈ బ్లాక్ స్పాట్స్ ఉన్నాయో, ఎక్కడెక్కడ ఈ కరువుస్ ఉన్నాయో, ఎక్కడెక్కడ యాక్సిడెంట్ స్పాట్స్ ఉన్నాయో, ఎందుకు అవుతున్నాయో వాటి మీద ఎప్పటికప్పుడు స్టడీ చేసి మనం ప్రజలకు అందించాల్సిన అక్కడ ఉంది, రెక్టిఫై చేయాల్సిన అక్కడ ఉందని చెప్పి మనవి చేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని గొప్ప నిర్వహిస్తున్నటువంటి మా మంత్రివర్యులు పొన్నం ప్రభాకర్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలుస్తూ ఈరోజు చక్కగా విద్యార్థులంతా కూడా ట్రాఫిక్ నిబంధనలు ఎట్లుండాలని చెప్పేసి విద్యార్థులు చూపించడం చాలా సంతోషం. గతంలో కూడా చాలా స్కూళ్ళల్లో కూడా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు పెట్టి, ఎందుకంటే మన హైదరాబాద్ నగరంలో యాక్సిడెంట్లు జరుగుతుంటాయి చాలా. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా రింగ్ రోడ్డు పైన కూడా ఎక్కువ యాక్సిడెంట్లు అయ్యి పేదవాళ్ళు ఎక్కువ చనిపోతున్నారు. కాబట్టి ఇట్లాంటి కార్యక్రమం పెట్టడం ద్వారా యాక్సిడెంట్లు కాకుండా మనందరం కూడా బాధ్యత తీసుకోవాలి. ముఖ్యంగా ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ గతంలో కూడా మంత్రి ఉన్నప్పుడు కూడా ఎక్కడెక్కడ యాక్సిడెంట్లు అయితే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ జిల్లాలో కూడా కొన్ని పాయింట్లన్నీ కూడా మరి ఎక్కడెక్కడ యాక్సిడెంట్ కూడా గుర్తించి యాక్సిడెంట్లు కాకుండా కూడా అప్పటి ఉన్నటువంటి డిపార్ట్మెంట్ అంతా అధికారులంతా కూడా చాలా చక్కగా కూడా పనిచేసినారు. ఈరోజు ముఖ్యంగా ప్రభాకర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ గారు ఈ కార్యక్రమం పెట్టి మరి ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఎట్లుండాలి, అదేవిధంగా యాక్సిడెంట్లు కాకుండా ఏ విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి చక్కగా కార్యక్రమం పెట్టించినారు. మరి వారు ఇప్పుడు మాట్లాడుతూ చెప్పినారు, ఇంకా కూడా ముందు కూడా
అన్ని జిల్లాల్లో మరి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు పెట్టి యాక్షన్ కాకుండా వారు చూడడానికి వారు ముందుంటారు. అదేవిధంగా మరి హైదరాబాద్ నగరం కూడా మరి దేశంలోనే అతి వేగంగా మన అభివృద్ధి చెందుతున్నది. చక్కగా రోడ్స్ వచ్చినాయి, చక్కగా బ్రిడ్జులు వస్తున్నాయి. మరి ఈ ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటించినట్టయితే యాక్సిడెంట్ కాకుండా బాగుంటుంది. కాబట్టి మరి మనమందరం కూడా దీని మీద కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టి యాక్సిడెంట్ కాకుండా చూసుకోవాలని చెప్పుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ నమస్కారాలు చెప్పుకుంటూ సెలవు. వారోత్సవాలు, రక్షిత వారోత్సవాలకు సంబంధించి దాని గతంలో వారం ఉండే, ఇప్పుడు దానికి సంబంధించిన రోడ్డు భద్రత మాసోత్సవాలు చేసినారు. ఈ మాసోత్సవాల సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ప్రతి పాఠశాలలో కానీ ప్రతి జిల్లాలో కార్యక్రమాలు తీసుకుంటా ఉన్నాం. సమాజంలో బాధ్యత కలిగిన ప్రతి ఒక్కరూ ఈ యొక్క భద్రత పట్ల శ్రద్ధ చూపెట్టి ఒక ప్రాణాన్ని రక్షించడం అనేటువంటి ఒక తృప్తి కలిగే విధంగా సమాజంలో నాకు బాధ్యత ఉంది అనుకునే ప్రతి ఒక్కరూ ఈ రోడ్డు భద్రత, ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించే లోపల భాగస్వాములు కావాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర రవాణా శాఖ పక్షాన ప్రతి ఒక్కరు విజ్ఞప్తి చేస్తూ, ఇక్కడికి వచ్చిన పిల్లలు ఇలా మీరు ట్రాఫిక్ రూల్స్ను పాటిస్తామని, మీ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మీ పెద్దలందరితో కూడా ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటిస్తామనేటువంటి ప్రతిజ్ఞ చేయించాలని సందర్భంగా కోరుతూ ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించి మేము తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని మొట్టమొదటిగా మా జిల్లా బిడ్డ సోదరుడు కొమరన్న గారు, అదేవిధంగా మేడం పల్లవి గారు ఈరోజు ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఒక ట్రాఫిక్ అవేర్నెస్ పార్క్ని ఏర్పాటు చేసిన సందర్భంగా వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభం కాదు, ముందుకు కొనసాగుతూ కనీసం రోజు 20 మంది నుంచి చనిపోయే సంఖ్యను ఎంత తగ్గించగలిగితే అంత తగ్గించడానికి జరిగే ప్రయత్నంలో సమాజంలో అందరూ సహకరించాలని మరొక్కసారి హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థిస్తూ నమస్కారం చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. It is our duty to act responsible. As we enjoy, fundamental rights, and we are very conscious of our fundamental rights, we should also be conscious of our fundamental duties. And one of the first fundamental duties of any citizen of India is to behave responsibility on the road. Especially now, in our times we didn't have such good roads when we were young. Roads were narrow, single lane, at most double lane. Today you have highways, expressways, flyovers, you name it and India has it. You name anything on transport or you name anything in roadways and India, our country has it. As we enjoy these benefits, we must enjoy them with utter responsibility. Because road mishaps are taking a large toll, especially among youngsters. As they say, speed thrills, but it also kills. There is a saying that speed thrills, it is thrilling, but it is also killing. And we have seen it all the time. You open the paper and you see it everywhere, whether in Hyderabad or sitting in Bombay or in Delhi or in small cities from where I come, Agartala, in the northeast, you see it. How to minimize it? And our Prime Minister has said it very often. He has said it very nicely in Hindi. जब समाज और सरकार एक साथ कंधे पर कंधे जोड़कर काम करते हैं, तभी we can achieve great things. And the students in the classrooms learn physics, chemistry, biology, history, English, Hindi, Telugu. But outside the classroom, they must learn social responsibility. What they learn in the classroom is important to fulfill your dreams, to become doctors, engineers, professors, teachers, scientists. But what you learn outside the class is equally important. And that's why the minister was saying that he wants to open this park, awareness park, in every school. And I'm sure it will be one of the best practices. It will be recognized as one of the best practices in India. Because responsibility and awareness, the word awareness is very common nowadays. But I would say in schools, responsibility has to be taught early in life. That is a part of the, value-based education that we teach nowadays. The new education policy teaches of experiential education, speaks of quality education. And what is quality education if there is no sense of duty, there is no sense of responsibility? Then we would call that education texturized education. An education that is textual, that has not been experiential or has not been inspiring. And unless you are inspired, you cannot inspire anyone. So it's a very good effort by the government of Telangana to start these parks, road safety parks, or road responsibility parks, awareness parks in every school. I'm sure they will go a long way in teaching the youth force of India, which is a huge force nowadays. The student force in India is the greatest force now. They have the dynamism,
They have the vibrancy. And how do we utilize that force that we have with us? It is through initiatives like this. So these initiatives are very, very important as your textbooks. As I said earlier, what is education if it does not build leadership? What is education if it doesn't teach you duty? What is education if it doesn't teach you responsibility? And these have to be learned through action. As I said, in the classroom, you learn how to become doctors, engineers, you learn physics, you learn mathematics, you learn English. But outside the classroom, you learn cooperation, you learn duty, you learn friendships. And that's why games are important. And I'm very happy that DPS is putting a lot of strain on games, a lot of stress on games. Games build up that character of responsible citizens. Games build up responsibility. Games teach you how to interact with one another. The team games are very important. When you see football, you see 11 players playing with perfect harmony. I mean, you wonder sometimes if that harmony could be expanded, what a lovely country we would have had. But we see in the football field, passing the ball, taking the ball forward. Each player helps to protect his goalpost. And I sometimes feel if that could be taken place, we could do that. Same thing in the society, things would have been much better. So I am very happy to be here in DPS today. I met the chairman, the inspiring gentleman. He is doing so many things. I was reading in the folder. I met his young son also and asked him about his studies. He is from BITS Pilani, studied in ISB, a smart man, and I am sure they will take their vision forward. And I am sure they will carry on this responsibility of, teaching the young children about road responsibility and road safety and help in saving lives. And I have seen the paintings. I also paint, by the way. I am very keen on painting and sculpture. A lot of people ask me, when I was in politics, when I was very active in politics, they asked me, how come you are an artist and you are doing politics? I would say everything is an art. Everything is an art. Everything has its, creativity. If you don't have creativity in politics, you'll become a very boring politician. If you don't have creativity in your maths, you will not become a scientist. And a scientist, between a scientist and a good scientist, and an excellent scientist, is that the excellent scientist is an artist. He knows how to create. He wants to discover. He is impatient. He follows his dream. That is the difference between a very successful scientist and a scientist. So I was very happy to see the artworks here, and I was also very happy to open the research institutes. I remember during when we were young, school, that time Lal Bahadur Shastri ji, our former Prime Minister, gave the slogan, Jai Jawan, Jai Kisan. Then Atal ji came along and said, Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Bigwan. And now the present Prime Minister, Modi ji, has added on, he says, Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan, Jai Anusandhan. This is the age of research. This is the age of research. All the power is in research now. Earlier in our time, power was in land. Who was a landowner was a big shot. Today, whoever has the knowledge, has the technology, he's the man who's honored, who's successful. So I'm happy that a school has started research with Ramchandra Mission. Daji's research is here going on. And you are open some more research institutes, and I wish this institution all the best, and I wish this, awareness, the traffic awareness park, all success, and I'm sure it is going to become one of the best practices. And let us come forward to save lives. Let us come forward to build, a school from where students not only become engineers, doctors, and successful professors and successful scientists, but also good citizens. Whenever the Prime Minister speaks of Viksit Bharat, he's speaking of a Viksit mind. A mind that is progressive. A progressive Bharat. Many people think that Viksit Bharat means, Viksit bank account. It is not that. Economics is important. Finance is important. I was a finance minister. So finance is very, very important. But it doesn't mean that it is all. How we use that finance, how we get that finance, that is also important. So I wish the school all success, and I wish the transport department all success in this endeavor of saving lives. Let us all come together and work shoulder to shoulder to build a better Telangana and a Viksit Bharat. Jai Hind, Jai Bharat. To our students and volunteers, your enthusiasm and commitment to the Joy of Giving event
have made a meaningful impact on the society. Your generosity and kindness exemplify the true spirit of giving. Last but not the least, I thank all our NGOs, guests, well-wishers for their presence and support in making this event, Joy of Giving, a truly joyful one. Your encouragement means a lot to us, and we look forward to your continued association in future endeavors. Once again, our heartfelt gratitude to everyone in making this event a memorable one. Thank you, and may God bless us all. Thank you.